guys, welcome to our channel Priyan Selector. How are you all? అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో ఈ రోజు అయితే నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందు అయితే వచ్చేసాను. బట్ wait, before going into the video, so whoever is watching our channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe, and also please press the bell icon so that whenever I post any new videos you will be getting a notification. So మన ఛానల్ అయితే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి సో దట్ నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రోజు రెసిపీ అయితే కొరియన్ చికెన్. సో కొరియన్ స్టైల్లో ఫ్రైడ్ చికెన్ ఎలా చేయాలో నేనైతే ఈ వీడియోలో మీకు చూపించేస్తాను. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ద వీడియో స్టార్టెడ్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఏ బౌల్. ఒక బౌల్ తీసుకోండి, అందులో 1 స్పూన్ ఆఫ్ సోయా సాస్, 1 స్పూన్ టమాటో కెచప్ వేసుకోండి, అండ్ దెన్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అండ్ దెన్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ పెప్పర్ పౌడర్, 1 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ మీకు తగినంత, అండ్ 1 ప్యాకెట్ నేను నూడిల్ మసాలా వేస్తున్నాను, ఇన్స్టెంట్ నూడిల్ మసాలా. సో మీరు మ్యాగీ మసాలా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. సో అన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేయండి. దెన్ ఇప్పుడు మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాము. సో నేనైతే ఇక్కడ లెగ్ పీస్ తీసుకున్నాను విత్ స్కిన్. సో మంచిగా కోట్ చేసేసుకోండి మసాలా అంతా. సో ఇప్పుడు మసాలా అంతా వేసిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేసుకొని మ్యారినేషన్ అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 అవర్స్ పెట్టేసుకోండి. సో ఇది నేను మ్యారినేషన్ చేసిన తర్వాత చికెన్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎంటీ ప్లేట్ తీసుకొని అందులో 1 కప్ ఆఫ్ మైదా ఫ్లోర్ యాడ్ చేయండి. 1 కప్ మైదా వేసుకోండి. అందులో 1/4 కప్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి. సో యాడ్ కార్న్ఫ్లోర్, అండ్ దెన్ వీ గన్ యాడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ సాల్ట్ తగినంత, మీకు ఎంత అంటే అంత. నేనైతే ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను. అండ్ దెన్ టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు అయితే 1/2 టీ స్పూన్. సో అన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. సో ఇది మనకి బాగా కోట్ చేసుకోవడానికి మనం రెడీ చేసుకుంటున్న పౌడర్. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చికెన్ తీసుకొని దానికి మంచిగా కోట్ చేసేసుకోండి. సో కోట్ ద చికెన్ వెల్. సో నౌ టేక్ అ బౌల్. సో ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకోండి. ఈ కోట్ చేసుకున్న చికెన్ని అట్లీస్ట్ 30 సెకండ్స్ వరకు అందులో వేసేసేయండి. అండ్ దెన్ మళ్ళీ రిపీట్ ద ప్రాసెస్. సో మళ్ళీ కోట్ చేయండి పౌడర్ తోటి. సో ఇది ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయింది ఫ్రై చేసుకోవడానికి. సో లెట్స్ ఫ్రై ద చికెన్ నౌ. సో మీకు డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకొని మనం జస్ట్ ఇంకా చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవడమే. సో అట్లీస్ట్ 10-15 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోండి సో దట్ మనకి ఇన్సైడ్ నుంచి మంచిగా కుక్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గెట్ కుక్డ్ ప్రాపర్లీ ఫ్రమ్ ది ఇన్సైడ్. సో ఇట్స్ గన్ బికమ్ క్రిస్పర్. సో మనకి క్రిస్పీ చికెన్ కావాలి ఇక్కడ. సో వీ నీడ్ టు కుక్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 10 మినిట్స్. సో నేనైతే కుక్ చేసేసాను. సో ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది మనకి. టేక్ ద చికెన్ అవుట్. మన యమ్మీ కొరియన్ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో చూసారా ఎంత క్రిస్పీగా అనిపిస్తుందో. సో ఐ షో యూ వన్ థింగ్. సో విన్నారు కదా, సో అంత క్రిస్పీగా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అనమాట. సో ఎప్పుడు చేసుకునే మసాలాస్ టైప్ కాకుండా సో ఈసారి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి గైస్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ యమ్మీ అండ్ డెలీషియస్గా అయితే ఉంటుంది. పిల్లలకి పెద్దలకి ఎవరికైనా నచ్చే రెసిపీ ఇది. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేసి కమెంట్లో నాకు చెప్పండి. సో ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని ట్రై చేసేసి ఐఎమ్ జస్ట్ గన్నా ట్రై దిస్ అండ్ టెల్ యూ గైస్ హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ టేస్ట్. సో లెట్స్ ట్రై ఇట్ అండ్ సీ. ఓకే, సో ఎస్ ఇప్పుడు నేనైతే ఇది ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. సో లెట్స్ సీ. ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ కుక్డ్. సో చాలా బాగా కుక్ అయింది. వావ్, జస్ట్ మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. చాలా క్రిస్పీగా చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అవుట్ సైడ్, సో బయట వెళ్ళి కొనుక్కునే బదులు ఇంట్లోనే మీరు ఇంత సింపుల్గా చేసుకున్నప్పుడు సో జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. సో ఒక ట్రై అయితే చేయండి, అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ అ సైడ్ డిప్స్ లైక్ మైనీస్ ఆర్ టొమాటో కెచప్. యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్ విత్ ఎనీథింగ్.
సో చాలా బాగుంటుంది రెసిపీ. ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి అయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ అమేజింగ్. సో యా, దిస్ ఇస్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. సో ఐ హోప్ మీకు అందరికీ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీరు కూడా చెప్పండి నాకు కొరియన్ చికెన్. And at the same time, please don't forget to like, share and subscribe to Priyanti Electro channel. And bell icon ni press cheyandi so that నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ పెడతానో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. So see you all in the next vlog then. Take care. Bye bye.